Ja. Ah, okay.
Não, você já apresentou muito bem, mas o importante, pessoal, se vocês forem fazer alguma pergunta, vocês podem olhar na tela que tem um emoji que vocês podem levantar a mão. Assim o Thomas vai verificar quem precisa, quem está tendo a reação que levantou a mãozinha para fazer a pergunta e ele para dar espaço para vocês perguntarem, ok? Vocês me escutaram? Show. Let's start, Thomas. Let's start. Okay. Okay, so Wanderlei, I guess you know what you have to do. You have to translate. So I try to keep it short, my sentences, to make it a little bit more easy. But one of the most important points for me during the whole week, please tell them I want to keep this as an open round. We are not back at school like 10 or 20 years ago. So if anybody has a question, feel free to ask, feel free to interrupt. So we are everybody on one level. So I'm not the boss and you are not the little kids. So keep it easy, feel free to ask. That's why we're here. Então, pessoal, o Thomas falou que aqui não é uma escola antiga, então quando vocês quiserem perguntar, vocês podem interromper. Ele vai estar pronto para responder vocês. Ele está no mesmo level que vocês. Então, qualquer dúvida, qualquer momento que vocês precisarem fazer uma interrupção, vocês podem clicar no emotion e com isso ele vai parar e dar a oportunidade para vocês fazerem as perguntas. Ok? Okay, good. So then at this point, I want to say welcome to everybody to our CTS Basic seminar. Maybe you can tell them this is just one out of 3 levels we will offer in the future. So for the moment, it's the basic level. This is for everybody, you can say. And then we also have the advanced and the expert level. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao treinamento básico de corrugador. Esse treinamento é dividido em 3 levels. O que vocês vão estar assistindo essa semana, que vocês estão fazendo parte, é o treinamento básico. Depois, nós temos o treinamento esperto e o treinamento advanced, que seriam os 2 próximos níveis de treinamento. Okay. Ok? So one question, can you see the presentation? Yes? Yes, okay, perfect. Vocês estão vendo a apresentação dele? Vocês estão vendo a tela dele? Yes. Okay. So then at first I want to introduce myself just a little bit. Maybe you can tell them I worked the first 14 years of my life as a professional paper maker in a paper mill. Then I went back to school to Munich, made my graduation for the paper technician. And now I work for 8 years in the cardboard industry. And maybe you introduce yourself also a little bit. Então, o nome dele é Thomas Weber. Ele estudou em Munique, numa escola em Munique, numa faculdade em Munique, 8 anos, relacionado à fabricação de papel. E também ele já faz 8 anos que ele está no ramo de cartão de papelão ondulado. Ele é treinador na BHS há mais de 3 anos e faz essa parte de treinamento online e startups de máquina. Ok, Thomas? Okay. So then what are we going to do this week? Here you have a little overview of all the content, the different models, introduction. This is what we are doing right now. Then we will have the glue level 1, all about glue. Basically, the whole day. Today we will talk about glue. Then tomorrow we will talk about paper and paper tests. We will talk about board quality, so bonding issues, board damages, and so on, iodine pictures. We will also talk about the corrugated board tests, level 1. So what is necessary, what is very important for the board itself, the technical data. Then we will talk about a little bit about the single phaser concepts we have in use at the BHS. Then we will talk about our corrugating rolls, how to manufacture them and how they are made, the drilling, coating, hardening, and so on.
We give you a little introduction for the steam and the condensate return system, and also the corrugated board applications. So I guess this you can translate just in a row. Então, pessoal, hoje ele vai apresentar a introdução desse treinamento. Vamos estar falando também sobre a cola, fabricação de cola, alguns passos, level 1. Amanhã, provavelmente, vamos já iniciar falando de papel e testes do papel. Depois vamos dar seguimento com qualidade do papelão ondulado, level 1. Os testes feitos no papelão ondulado, também level 1. Vamos entrar nos conceitos de cabeçote, de single facer que a BHS tem. Também na fabricação de rolos, tipos do processo que o rolo passa durante a fabricação, tipos de endurecimento, os métodos de fabricação. Vamos estar falando sobre sistema de vapor level 1, alimentação e retorno do sistema de vapor. E, por último, aplicações do papelão ondulado. Ok, Thomas? Okay. So then, why are we doing this, or what do we want to bring to the customer or to our customers with this seminar? It is very easy. It's the 5 M's. And the 5 M's are manpower, machine, material, management, and methods. And I will go in detail after you translated this. Então, esse treinamento, ele vai apresentar ao cliente os 5 M's. Homem-hora, máquina, material, gerenciamento e métodos. Ok? Okay, so the manpower, why is it important? We have our human resources management, so it's about the training and the skill levels, and this is exactly what we are going to do in this week. Então, homem-hora vai ser sobre o treinamento, sobre as características desse treinamento, os levels, e sobre o aprendizado para as pessoas. Next. Okay, then the machine itself is very important, the machine configuration. So what do you need to do when you have upwarp? What do you need to do when you have downwarp, for instance, wear and spare parts, and so on. So machine is a huge factor. Sobre máquina, vocês vão precisar, ele vai passar para vocês as configurações, o que vocês têm que fazer quando vocês têm abaulamento para cima, abaulamento para baixo, algum problema na qualidade, sobre as peças na máquina. Next. Okay, then the material itself is very important. Wanderlei, you know, I always say when you have bad glue or bad paper, you will have bad cardboard. So those 2 parts are basically the 2 legs of everybody you're standing on. And when the material is not correct, we got huge issues. Então, o material também é muito importante, porque quando vocês têm uma cola ruim, ou um papel ruim, ou um problema de vapor, vocês não vão conseguir produzir com qualidade. Então, essa parte do papel e das energias que estão entrando na máquina, como o ar, a vapor, é muito importante para vocês poderem fazer um papel com qualidade, um cartão com qualidade. Next. Okay. So the next target group is also a little bit the management or the middle management. So especially when we talk about health and safety, the future, or the Six Sigma. And the Six Sigma, I'm not sure if everybody know, but below this one, there's a little definition. So what does it mean? So Six Sigma, we need to define a task. So we don't talk only about issues or problems, just a process to improve anything. We need to define a process, then we need to measure this process, or we need to measure a problem. Then we need to analyze this problem. We have to think about how to improve, and then we need to control it again. So it's basically a continuous quality control improvement process.
Então, na parte de gerenciamento, vamos estar falando de saúde e segurança, futuro, estratégias para o futuro e o processo Sigma 6. Não sabemos se todos vocês conhecem esse processo, mas esse processo é para definir, medir, analisar, implementar, controlar toda a parte de processo de desenvolvimento dentro da indústria, da fábrica. Next. Okay, and last but not least, we have our methods. So it helps nothing when we make the decision for a certain process, but when we don't standardize or make it as a standard, this process, we don't have a benefit out of this. So what kind of processes would this would be, like measuring the glue viscosity once a shift, or every different batch at the glue, or check the paper quality, or check the moisture of the paper rolls, or check the moisture content in the stack. So these are the standard operating procedures. Então, por último, mas não menos importante, são os métodos. Um exemplo, os métodos para controlar, que vocês devem ter, para controlar a viscosidade de cola, para checar faixas de umidades no papel, para checar a umidade que está saindo a pilha no stacker. Então, ele vai falar sobre esses métodos que vocês têm que ter controle durante a fabricação do papelão ondulado. Next. Okay, and why we are doing this? At the end of the day, it's all about money. It's very simple. We are going for work to earn money. Our bosses have companies because they want to earn money, and this is all about. Então, no final do dia, tudo que vocês vão ver nesse CTS, vai ser tudo sobre dinheiro. Os empregadores de vocês investem nesse treinamento, investem em equipamentos dentro da indústria para terem retornos. Então, tudo no final é sobre dinheiro. Next. Okay, so this was the introduction. So then let's get started directly with the glue. Give me a second. Essa foi a introdução e agora vamos ver sobre cola. Okay. Can you see the presentation? Yes. Okay. Awesome. Okay. So, table of contents. We will talk about the origin of the starch, the mixing process, so the Steinhall process we explain in detail. We talk about the glue ingredients, measuring of the glue properties, so glue properties like viscosity, temperature, solid content, and so on. The calculations, we will show you a little bit, the bonding phases and the temperatures, and the selection of the starch type, because there are so many different starch types. But yeah, we will go in detail on the next slides. Então, no sumário a gente tem que vai ser passado nessa apresentação sobre o level 1 de cola, a origem do amido, os processos de fabricação de cola, ele vai entrar em detalhe no processo Steinhall, os ingredientes para a fabricação da cola, como medir as propriedades da cola, cálculos, fases de pegamento da colagem e as temperaturas, e a seleção do tipo de amido. Next one. Okay. So what is starch? It's the nature's way to store energy. And this is made by photosynthesis. Maybe you know still the process from school. All you need is water. You need CO2, carbon dioxide, and the result is oxygen and starch. It's a very simple process. Então, o que é o amido? O amido é relacionado às plantas à base da fotossíntese. Para isso, você precisa de água, CO2, dióxido de carbono, oxigênio e natural carboidratos.
Next. Okay. So the advantage is it's a natural product, it's natural carbohydrate, and it's very densely packed, and we have a very tiny granule. Então, primeiro, com isso você vai ter os carboidratos natural, você vai ter grãos, os grãos de amido muito pequenos, com alta densidade. Next. Okay. So then the most common starch plants or starch types are corn and wheat worldwide. Cornstarch, it's North America and also Spain and Europe. All of them are using cornstarch. And the wheat starch, it has some benefits compared to the cornstarch, but we will show in detail later. Então, pessoal, mais comum na América e na América do Norte é a utilização de amido de milho. Também temos o amido de trigo para a fabricação de cola, que também tem benefícios, mas ele vai estar explicando nos próximos slides em mais detalhe. Next. Okay. So, but then also use tapioca. I guess you in Brazil or at Irani, you use tapioca as a resource, but also the peas, green peas, are also very common. Também é utilizado para fazer amido a mandioca. Ele acredita que no Brasil algumas empresas utilizam. Não lembra se na Irani é utilizado. Alguém de vocês sabe informar se é utilizado amido de mandioca? Não, é somente amido de milho. Bom dia a todos. Bom dia. Only Irani only use corn starch. Only corn? Yes, only corn. Okay, then I was wrong. I thought you were using tapioca in Vargem Bonita. Ele pensava que vocês estavam utilizando mandioca para fazer a cola de vocês, né, na Irani. No, only. No, it's only fine. corn. It's fine. Then I have wrong information. No problem. That's fine. Wheat starch is the best anyway. You can go fast with the machine. Okay, so on the next slide you see a worldwide ratio with the split of the different starch types, and you can clearly see corn, it has the biggest amount. Then we have the wheat, is basically the second part. But then we also have potato, tapioca, and some other stuffs like the peas and. Então, pessoal, aqui a gente tem um gráfico onde apresenta os tipos de amido mais utilizados para a fabricação de cola. Em primeiro lugar vem o milho, que tem a parte maior desse gráfico, como vocês podem ver em cinza. O segundo, em azul, é amido de trigo. Depois temos o azul mais claro, como batata. E tapioca acaba sendo o terceiro, que é em vermelho. E também temos outros, como ervilha, cacau, e assim por diante, que estão na menor parte de utilização. Next one. Okay. So why do we use starch as an adhesive? Yeah, it's very simple. It's biodegradable. It's very easy to recycle, and it's available from renewable sources. It's very cost effective, around about 3 up to 5% of the total costs of the bought price. So the amount is very low when we compare it to paper, and it's very eco-friendly. Então, pessoal, por que utilizamos amido, a cola de amido na fabricação do papelão ondulado? Utilizamos cola de amido porque é biodegradável, é uma fonte renovável, o custo varia entre 3 a 5% do custo total da caixa de papelão, dependendo do tipo de amido utilizado, e é amigável ao meio ambiente. Next. Okay. So maybe a little information about the costs. Now we can say it's around about 5% because in the last half a year, or you can say during Corona, the prices went up, and now we talk around about 5% of the total costs.
Então, uma informação para vocês, o custo do amido na caixa de papelão deve estar em torno de 5%, devido aos últimos 6 meses do ano, também devido à época do corona, o custo do amido aumentou. Então, ele acredita que está mais perto dos 5% do que dos 3%. Alguma pergunta até agora? Okay, Thomas, next one. Good. So the properties of the starch types, we have, and now we will talk about the properties. We will talk about the stability in use, the texture, the mechanism, and the speed of gelatinization. And it should be optimized for speed and board grades you produce, basically your production mix. Então, vamos falar agora sobre as propriedades, os tipos de amido, a estabilidade no uso, a textura, o mecanismo dele, velocidade e o tempo de gelatinização, e a otimização para produção de papelão ondulado em altas velocidades, em diferentes grades do processo. Next one. Okay. So when we compare corn to wheat, so on the left-hand side you have the cornstarch, and on the right-hand side we have the wheat starch. So when we take a look at the corn, we have a very good stability, we have a long texture, we have a slow gelling, we have a little higher gel temperature compared to the wheat starch. We have the shape, it's polygonal, but this is not so important for us at the cardboard industry. The size is 5 up to 25 micron, and the moisture content is around about 10 up to 13%. Então, agora vamos comparar o amido de milho com o amido de trigo. O amido de milho ele tem uma boa estabilidade, ele tem uma textura longa, um ponto gel mais baixo, ele tem uma gelatinização mais devagar, ele tem um ponto gel mais alto, o corpo dele é poligonal, isso não é importante para a fabricação do papelão ondulado, o tamanho dele varia de 5 a 25 micras, e a umidade que ele tem é de 10 a 13%. Next. Okay, when we take a look at the wheat starch is way more temperature sensitive. It has also a long texture, but the gelling process is also very slow of the wheat starch. So this is the reason, for instance, why our gelling of the single-phased web happens on the bridge and not directly in the single phaser. It needs some time. We have a round shape. We have 2 different sizes, 2 up to 10 and 15 up to 35 micron, and also the same moisture content with 10 up to 13%. Então, sobre o amido de trigo, ele é mais sensível à temperatura. Ele também, igual ao amido de milho, ele tem uma longa textura. Ele tem uma gelatinização lenta, igual o amido de milho. Por isso que, quando a gente está trabalhando no cabeçote e a gente tira uma amostra antes do plano inclinado, a gente consegue abrir fácil. Ele termina de secar, geralmente, na ponte. Por isso, precisamos desse tempo na ponte, onde vocês acrescentam mais LL após o plano inclinado. Ele tem ponto gel é moderado, temperatura de ponto gel moderado, pouco mais baixa comparada com o amido de milho. O corpo é redondo. Tamanhos, temos 2 tipos de tamanhos de amido de trigo, de 2 a 10 microns e de 15 a 35 microns. E a umidade é igual ao amido de milho, 10 a 13%. Next. Okay, so when we take a look at those 2 starch types, we can see one huge difference, and this is about the temperature sensitivity. So
The advantage of the wheat starch, it needs not so much temperature for gelling. That means we can basically run faster the machine because we have only a certain amount of energy available in our machine. We need to transfer this energy to the paper that the starch can gel. And so when we have a lower gel point, yeah, we can speed up the machine. And this is the reason why, let me say, more than 90% of the real high-speed machines, they go for wheat starch. Então, pessoal, comparando, vendo as diferenças entre o amido de milho e o amido de trigo, a diferença mais importante é o ponto gel. Ele precisa de menos temperatura para atingir o ponto gel. Com isso, você consegue desenvolver mais velocidade na máquina com menos temperatura. Então, se você precisa transferir uma certa quantidade de energia, com o amido de trigo, precisando dessa temperatura mais baixa, você consegue atingir essa temperatura de gelatinização de ponto gel mais fácil e assim aumentando a velocidade da máquina. Então, mais de 90% das máquinas mais rápidas no mundo utilizam amido de trigo, devido que necessita menos transferência de calor para atingir o ponto gel comparado com o amido de milho. Next one. Okay. So on the next slide, we can see a picture from the microscope when we compare tapioca to corn and wheat starch. And here you can see tapioca and corn almost look the same, but the wheat starch, the biggest difference is that we have the big chunks, those huge particles, and also very small, very fine particles. Então, nesse slide, podemos ver a diferença entre as moléculas do amido de milho, do amido de trigo e da tapioca. Então, se compararmos o amido de trigo, a gente pode ver moléculas maiores misturadas com pequenas e mais arredondadas, com relação ao amido de milho e à tapioca. Okay. Okay. Good. So what do we need for a high-speed corrugator? It's simple. We need a high stability, a low gel temperature, what I told you right before, and we need a short texture. This is about spraying and the application behavior of the glue. Então, para vocês ter um bom adesivo para uma máquina de alta velocidade, você vai precisar de uma cola com alta estabilidade, ponto gel menor, a temperatura para ponto gel menor e uma textura pequena. Next. Okay, so when we ensure this, when we have this, we can ensure a high production speed with a very low energy consumption, because we don't need to increase the steam too much, the steam pressures. And the next advantage, I already said, we don't have stringing and splashing in our glue units. Então, quando vocês têm uma cola com essas características, vocês conseguem desenvolver a velocidade da máquina muito fácil. Com isso, vocês não precisam aplicar tanta temperatura. E também vocês não vão ter problema de respingos no coleiro. Okay. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Até o momento? So Okay. now, Next when one. we take a look at those two pictures on the right-hand side, this is a comparison between native and modified starch. So modified starch basically means it's treated at the manufacturer. The molecules are being shortened a little bit. And I always compare, or I always say that it's not so slimy, the starch. Então, pessoal, agora nesse slide, vamos fazer uma comparação do amido natural com relação ao amido modificado. Como vocês podem ver na foto, o amido modificado, ele tem um respingo mais curto. Ele tem moléculas mais curtas. Ele não tem tanto, quando ele vai puxar essa cola, essa linha tão longa. Ele rompe a linha antes
nessa parte da aplicação da cola. Então, ele não vai dar tanto respingo no coleiro e acaba tendo uma transferência um pouco melhor para o cartão, para o papelão ondulado. Next. Okay, so what can we see here clearly on this picture, or what is the problem? Or those two pictures for the explanation. This is one and the same glue unit with one and the same settings, so same glue gap, same lagging speed, but at two different customers. But the device is the same. One customer used the native starch, one customer used the modified starch. And you can see a clear difference, and the advantage is, on the picture below, that we have a very precise glue application. On the picture above, on the top, yeah, we have the slinging, the splashing, so we apply the glue also to our flanks, to the valley, where we don't need the glue, we apply just more moisture, we need to dry out, and this gives us a lot of disadvantages. Então, pessoal, como podemos ver nessas duas fotos, são duas máquinas similares, duas máquinas da BHS, as duas estão ajustadas com o mesmo gap, mesma velocidade, porém são em clientes diferentes. Como vocês podem comparar a foto inferior com a foto superior, é bem visível que vocês vê uma linha mais curta na foto inferior. Na foto superior, vocês conseguem ver a aplicação de cola com a linha mais longa. Na parte inferior, é o amido modificado. Com essa linha menor, com essa retirada da cola pelo cartão ondulado do rolo do aplicador, você tem uma precisão melhor relacionada com a foto da parte superior. Como vocês veem essa linha maior na foto superior, quando ele está puxando a cola do rolo aplicador, fazendo essa linha, ela acaba respingando e vai aplicar a cola nos flancos, no vale da onda, onde a gente não precisa. E com isso você está aplicando mais umidade no cartão. E vai precisar mais temperatura para poder secar esse cartão e ter uma boa qualidade. Então essa seria uma diferença de melhoria do amido modificado em relação ao amido natural. Ok? Okay. So, yeah, let's skip this. When we take a look at the mixing process, yeah, what do we need, or what is the problem when we take a look at the native starch itself? When we apply water, we mix it and we let it stand. Yeah, the viscosity is not stable. The granulate settle down. We have a very high temperature, a very high gel temperature. So the native starch is at around about 75 degrees Celsius. And this would mean we have very slow running speeds. Então, sobre o processo de mistura de um simples formulação de cola. Quando você mistura ela e depois de um tempo deixa ela parada, a granulação, a parte mais sólida, vai para o fundo do recipiente. Não tem uma suspensão estável. A viscosidade é instável. Você tem um ponto gel alto, em torno de 70, para o amido é em torno de 75 graus. Você precisa altas temperaturas para poder produzir, fazer gelatinizar devido aos 75 graus, e tem que reduzir a velocidade, trabalhar em velocidades mais baixas. Ok? Okay. So therefore, we use the Steinhall process and also with modified starch in a normal starch kitchen. Similar to the Steinhall process is the high shear, but this is just a little difference. It's like a rotor which is spinning very fast, and yeah, it's a special one, so it's not so common. We have a no carrier process, so this is basically Minocar. It's a different process for the starch, and then we have the ready mix
or the OBM one bag mix? Então, aqui temos a foto de uma cozinha de cola, onde se utiliza o processo Stanhal. Também temos o processo High Shear, é muito similar ao Stanhal, muda algumas coisas na parte mecânica, como fuso, velocidade de mistura. Também temos o processo No Carrier Process, e Ready Mix, que é processo de um bag, mistura de um bag. Esse processo No Carrier é muito similar ao Minocar. Vocês utilizam na Irani o Stanhal, correto? Correto, sim. On Irani, they use Stanhal process. Thomas? Okay, perfect. Then Steinhal process is the focus, so that's okay. One little remark for the ready mix. For every customer, in my opinion, it makes sense to have just a couple of tons, maybe 2 or 3 or 4 tons of this ready mix on site, because the huge advantage is if you have any problem with your starch kitchen, or I don't know, you have problems with your borax delivery or caustic soda delivery, all you need for the ready mix is water. So you can mix this basically in a bucket and put it to your machine. So this is a very good solution to keep your machine running in case of emergency. Então, uma nota sobre esse processo Ready Mix, um bag de mix. O que acontece? Muitos clientes têm armazenados 1 ou 2 toneladas desse bag, porque se você tem algum problema durante a produção, algum problema com soda cáustica, bórax, alguma coisa que faltou e você precisa produzir, você só pegaria esse bag, misturaria com água, só necessitaria água e colocaria a máquina para produzir. Okay, so it is expensive, but just as a backup, it would make sense to store a little bit of this. Então, Okay. Então, esse bag acaba sendo caro, mas é um backup caso vocês tenham algum problema com soda, bórax, alguma outra coisa. E quando você tem uma pequena quantidade, você só mistura com água e consegue voltar a produzir. Ok? Okay, so when we take a closer look at the Steinhal process, so it was developed in 1936 by Dr. Steinhal. We have a mix of 2 parts. We have a primary part and a secondary part. And you can say that the primary part is also, or the carrier part is the finished cooked or the finished shelled part. And the secondary part is the raw, the uncooked part, which sticks to the primary part, or you can say the primary part takes care that the secondary part stays in the solution and is not settling down. Então, o método Stanhal foi desenvolvido em 1936 pelo Dr. Stanhal. Ele utiliza 2 porções, a porção primária e secundária. A primária é a porção que é cozinhada, ela já abre as membranas do amido, ela acaba sendo a porção de transporte. A secundária é a porção que ainda não foi cozinhada, que o amido ainda não rompeu a membrana, e a primária acaba levando a secundária no momento da fabricação, ela seria a transportadora, para que ela transporte a secundária para que faça o pegamento em contato com pressão e temperatura no cabeçote. Okay, good. So then the primary part is 25 up to 30% of the total mix. It depends a little bit to the recipe. And as I said already, the job of the primary part, it keeps the secondary part in the suspension. It gives the adhesive also its viscosity. It holds also the water for the gelling of the secondary starch
because the secondary starch needs water to gel. Okay, maybe so far until here. Gelatinização do amido, ele vai necessitar de umidade, de água. Next. Okay, so it influences the absorption into the paper, the penetration behavior, you can say. Or it's related also to the viscosity. When you have a high viscosity, you have bad penetration. The solids are only on the surface of the paper, or on the other side, when you have a too low viscosity, all of your glue is being sucked up by the paper into the center, and you don't have the glue solids on the surface where you need them to bond. And furthermore, it's also very important for the green bond, the initial tech bonding, and this is directly after leaving the single phaser, let me say. Então, essa umidade que a primeira formulação, a primeira parte do amido detém, ela vai ajudar na parte de penetração dos sólidos, para ter um bom pegamento entre o miolo e a capa. Se ele não tiver essa umidade, vocês vão ter uma colagem superficial, o amido não consegue penetrar, então vai conseguir abrir muito fácil, vocês não vão ter uma boa colagem verde, que seria a colagem após o rolo corrugado e o rolo prensa, na saída do corrugado em direção ao plano inclinado, onde ele começa a iniciar o processo de pegamento, de colagem, que chamamos de colagem verde. Okay. Ok? Good. So the actual bonding performance, this comes from the secondary part. This is what happens then on the bridge, or after the double phaser, or even in your stack chamber, or the conveyor system when we go for heavy duty. This takes some time. So therefore, it's also very important, okay, when you have experience with your machine, it's okay when you check the bonding in the inclined conveyor. But at this point, you cannot judge about the final bonding performance. The final bonding performance you see when the board is done 10 minutes after production. Então, a parte secundária do amido, ela é responsável pela performance da colagem. Então, quando vocês têm a performance da colagem, o final da colagem é após o plano inclinado, após a mesa quente, após estar saindo da câmara de empilhamento no stacker, em cima das esteiras de transferência. O que acontece? Quando vocês tiram uma prova para checar a aplicação de amido entre a saída do rolo corrugado com o plano inclinado, vocês abrem e conseguem ver a quantidade de aplicação. Porém, isso não é a colagem final. A colagem final, normalmente, é em torno dos 10 minutos após a aplicação da cola. Okay. So when it gels, or that it can gel, we need a lot of heat and a lot of pressure. So from the double phaser and also from the preheaters. What happens in the glue itself, the viscosity increases rapidly. But that's normal because, the solids are swelling up and the liquid is being sucked up by the secondary part. And it helps also for drying out. And this basically forms the bonding. Então, sobre a colagem, para vocês atingirem o ponto gel, vocês precisam da temperatura nos pH na mesa quente, para que ela comece a sair a umidade
levar os sólidos, transferir os sólidos do miolo para a capa, e com isso, com a saída da umidade, começa a fazer o ancoramento do miolo com a capa, e onde gera a colagem, a fixação final. Okay. So then when we take a look at the regular starch kitchen, there are different solutions, but this is a very common, a very easy setup. So on the left-hand side, we have our starch silo, our big storage. Then we have a conveyor system. Most of the times it's, how is it, like a snail, like a drill, you can say. Not a snail, like a snake inside, or like a big drill, or even with some belts, it's also possible, but it doesn't matter. Then we have our mixing tank. We have our high shear mixing system. This is the difference with the high shear process, but it's basically like the Steinhal process, but it's just a little different. So forget about this high shear system, I would say. We need a steam supply, we have the borax and the caustic soda, and that's all we need. Então, nessa imagem, podemos ver uma cozinha de cola, onde temos o silo de cola à esquerda. Esse silo, ele tem um misturador. Esse misturador, vocês podem ter ele como um fuso, ou como se fosse uma broca gigante, ou estilo serpente, ou até mesmo com correias, para transportar o amido para o tanque de mistura. Então, também temos o high shear, que é um misturador, mas isso não deve ter na cozinha de vocês, porque isso é para o sistema high shear, ele fala que vocês devem esquecer essa parte. Ela aparece com a cozinha para Steinhal, porém, tirando esse misturador. Daí vocês têm na parte inferior alimentação de vapor, e na parte superior, alimentação de bórax e soda cáustica para a fabricação de cola. Next. Okay, yeah. So next we are going to talk about the process itself, the Steinhal process. But at this moment, I think it's a good time to do the first break, or maybe in general. Can you ask them, is it okay, or how do they want to handle the breaks? Because normally we are doing every hour, 1.5 hours, a 10-15 minute break, because it's a lot of theory. And yeah, can you ask them if this is okay, or? Ok. Então, pessoal, o Thomas está perguntando que ele acha que agora é um momento para fazer uma pequena parada, porque é muita teoria, e quando a BHS tem esse tipo de treinamento, esse tipo de seminário, a cada 1 hora, 1 hora e meia, eles fazem uma parada de 10 a 15 minutos, porque é muita teoria. O que vocês acham sobre isso? Okay, they think it's better way. First breakfast now. Now is 9:12 and the return 9:25. Okay. So how long? 15 minutes. No, that's fine. Yeah, 25. Yeah, or do they want to make 20 minutes? It's no problem. For me, it's fine. I just need to know. 20 minutes? 15 minutes. So at 30. Okay. In 15 minutes, they return. So here is 13 minutes past 2 p.m. Germany. Então, pessoal, a gente volta em 15 minutos. 9:30. Perfect. Okay, Patrick, thank you. A gente volta em 15 minutos. Até logo. Okay, then see you at 9:30. Perfect. Nos vemos em 15 minutos.